שמחים שהצטרפתם אלינו לוובינר בתחום הסייבר טרנדס. הוובינר מחולק לשלושה חלקים. חלק ראשון ינחה סער, ואחר כך בחלק השני הצטרפו אלינו קמיל וג'ו שיציגו פתרונות לסייבר טרנדס ופתרונות סייבר באמצעות אוקטה ויכולות של אוקטה. אז אתם מוזמנים לשאול שאלות בכל רגע נתון. וסער, אתה יכול להתחיל. אחלה. אז שלום לכולם, שמי סער דולב, אני ארכיטקט פתרונות ראשי במלמטים. אני אנסה לעבור איתכם ב10 עד 15 דקות הקרובות, בעצם את המגמות הבולטות או השולטות כמו שאנחנו רואים אותם ב-2024. לא מדע מדויק, הכדור בדולח עם תאריך תפוגה קצר יחסית, מוזמנים להעיר כרצונכם. אז ככה בואו נצלול ישר לדברים. אני חושב שלא נראה לי שמישהו פה יערער על המלכה של העולם הזה, אם לא של הטכנולוגיה בשנים הקרובות, ג'ן AI. אז ג'ן AI מופיעה כבר בעולם הסייבר, ותהיה יותר ויותר דומיננטית, כמו שאנחנו רואים את ההתפתחות שלה. אנחנו נראה אותה בעולם התקיפה, התחלנו לראות אותה כבר ב-2023, בעיקר בהיבטים של הגדלת הספיקה, סיוע להגדלת הספיקה והגדלה של כמות המתקפות. אבל אנחנו כבר מתחילים לראות שירותים של ג'ן AI ו-LLMים כשירות לתוקפים, בין אם זה ייצור מתקפות פישינג, בין אם זה ייצור מתקפות מידע כדי לייצר תרמיות מאוד מאוד מתוחכמות. אני מניח שחלקכם לפחות מכירים את הסיפור של בנק הונג קונגי, נדמה לי לפני שבועיים עובד בנק שם העביר $25 מיליון אחרי שהוא השתתף בשיחה שהייתה כולה מפוברקת, שיחת זום כולה מפוברקת שיוצרה בעזרת אבטרים עם ג'ן AI. אז בקיצור, אנחנו רואים את ג'ן AI ככלי תקיפה מהמעלה הראשונה, יהפוך את המתקפות למאוד מאוד מתוחכמות, משבש את המציאות שלנו, את התפיסה של המציאות שלנו, הופך את כולנו לקורבנות פוטנציאליים. התוקפים כבר עכשיו יודעים להשתמש בזה איזה סרוויס, וזה רק ילך ויגבר, ואנחנו צריכים פשוט לעמוד על המשמר, כי זה כלי מאוד מאוד יעיל מבחינת תקיפה. מבחינת הגנה אפשר לקחת את הכלי הזה וגם כן להשתמש בו כהגנה, אז גם כאן אנחנו נראה שימוש בכלי הזה. ב-2023 השתמשו בו בעיקר לנושא של זיהוי אנומליות. הערכה שלנו שב-2024 גם שאר הערכות שקוראים את הדוחות, אנחנו מבינים שבעצם השימוש בג'ן AI ילך ויתרחב כדי להתמודד עם הנושא הזה של הנגשת המון מידע, המון כלים, המון מתקפות, הנגשה שלהם למגינים, ולאפשר בעצם למגינים להשתמש שימוש יותר נכון בפלטפורמות. פלטפורמות ההגנה יהפכו להיות יותר מורכבות, יותר אוטומטיות, יותר ממוכנות. אני אדבר על זה טיפה בסוף, וארחיב על זה בסוף, אבל אין ספק שהטכנולוגיה תשמש גם את הצד התוקף וגם את הצד הנתקף. מן הסתם לתוקף תמיד יהיה הרבה יותר קל מאשר למגן. מכאן אני ממשיך לעוד השפעה של ג'ן AI, שהיא גם כן מאוד מאוד חזקה, והיא הסוגיה בעצם של קיצור הזמן מהרגע שחולשה מופצת או מתגלה, ועד הרגע שבו בעצם יש קוד שהופך לכלי שמפעיל אותה. יש דוגמאות שמראות איך הזמנים מתקצרים פי 10, וכלי שפעם כתבו אותו במספר ימים או שבועות, נכתב היום ברמה של שעות בודדות אחרי הטסטינג שלו, ולכן בעצם החיים של עובדי הסייבר, עובדי ה-IT, שאמורים להתמודד עם הדבר הזה, הופכים להיות הרבה יותר קשים, כיוון שמהרגע ש-Zero Day או One Day מתפרסם, עד הרגע שהוא הופך להיות, עד הרגע שיש כלי שמשתמש בו, מאוד מאוד קצר, בעזרת השימוש בג'ן AI, כתיבת קוד מאוד פשוטה, מאוד מהירה, יעילה, אפקטיבית, נכונה, ואז בעצם אנחנו צריכים מהר לפצ'פץ' את המערכות, וזה לא תמיד כזה טריוויאלי במערכות שהן בפרודקשן, ולכן עוד אפקט מאוד מאוד שמקשה על החיים של המגינים, ומקל על התוקפים, ואנחנו נראה את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד בולטת, וצריך להתמודד איתם, אין מה לעשות, זה חלק מהעולם הזה של הסייבר. מכאן אני עובר לעוד תופעה, אין מי שלא שמע על ransomware, על כופרה,
על סחיטה של דלף מידע, אז הסוג תקיפה הזה הוא, אני חושב, אחד הכי רווחיים שיש היום בעולם הסייבר, אם לא הכי רווחי בעצם, והוא ימשיך במגמה הזאת. התקיפות הן תקיפות בסדרי גודל, קבוצות התקיפה עושות מיליארדים של דולרים. לא מזמן, מי שמכיר, לוקביט חטפו תקיפת נגד על ידי ה-FBI, אבל הם משיבים מלחמה וממשיכים לתקוף לקוחות. גם אלפא וי, יש המון תקיפות, כל הזמן, קשה כבר לעקוב אחרי זה, זה רק ילך ויגבר, והמגמה הזאת תמשיך, ולכן אני חושב שאפשר לסכם ולומר שזה לא אם, אלא מתי. וכתוצאה מזה צריך להיערך, אם זה אומר שאתה מתישהו תחטוף, לא רק עכשיו אלא גם בעתיד, אתה צריך לדעת להגן על המידע שלך. זה אומר לא רק לגבות אותו ולהצפין אותו, אלא גם לדעת לעלות ממנו בצורה מהירה ואוטומטית. זו תכונה שהיא נדרשת לכל עסק שירצה להמשיך לחיות בעולם הזה של כופרה שרק הולך ומתגבר. מכאן אני עובר לעוד מגמה, גם היא לא חדשה, אבל גם היא הולכת ומתגברת, וזה הסיפור הזה של התקפות supply chain, שרשרת אספקה. אנחנו מדברים בעצם על זה שתוקפים חברה א', לאו דווקא כדי לתקוף אותה, אלא בעיקר כדי להגיע ללקוחות שלה, או לחברה ב' שחברה א' נותנת לה שירותים. התקיפות האלה הן מאוד יעילות, כיוון שכשתוקפים חברות שנותנות שירותים להרבה מאוד לקוחות, ברגע שהצלחת לעשות בריץ' לחברה הנתקפת, הגעת למגוון הלקוחות שלה, ואז אתה יכול לסחוט אותם. ואז אנחנו רואים תופעות שסוחטים ופוגעים לא רק בחברה שנתקפת עצמה, אלא גם בכל הלקוחות, והדברים האלה מאוד אפקטיביים, ובגלל שהם אפקטיביים, התוקפים הבינו את זה, והם משתמשים בזה בצורה מאוד רואים את זה, זה ממש אסטרטגיה, הם מחפשים את חברות התשתית, מחפשים את החברות שנותנות שירותים, ותוקפים אותם, וכי הם מבינים שהם המפתח לקורבנות, והקורבנות משלמים, כי אף אחד לא רוצה שמידע שלו ידלוף החוצה, ושידעו שהוא נתקף בכלל, וכתוצאת לוואי בסוף, סוחטים גם בסוף את החברה שתקפו בהתחלה, אבל זה כבר נהיה תופעת לוואי. אנחנו ממש רואים את זה כתופעה שתוקפים חברה כדי להשיג credentials של לקוחות, ואז סוחטים את הלקוחות. אז כמו שאמרתי, המתקפה הזאת גם תלך ותגבר. מכאן אני עובר לנושא שהוא היה הרבה שנים בכותרות, ירד, ולאחרונה אנחנו רואים אותו הולך ומתגבר שוב ושוב, וזה דידוס. אז איך אומרים, דידוס is back big time, אין מה לעשות, זה עובדתית נכון. גם לג'ן AI יש תפקיד בעניין הזה, בהיבטים של הגדלת העוצמה, ההיקפים של המתקפות, ופה העצה שלי היא פשוט לעשות עבודה. אנחנו מכירים את המענים, הם לא מושלמים, אבל אפשר לתת מענים הן ברמת הנטוורקינג והן ברמת האפליקציה. חבר'ה, אין מה לעשות, הדבר הזה חוזר ובגדול, והוא כנראה ימשיך להתגבר, בגלל העובדה שג'ן AI הופך את זה למשהו מאוד קל ומאוד אפקטיבי, במינימום מאמץ, ולכן צריך להתגונן מהדבר הזה, הוא חוזר, אין מה לעשות. זה גם מתחבר בעצם למגמה, שאני אדבר עליה בשקף הבא, שהיא גם כן משהו חדש לגמרי, שזה לא חדש, אבל זה הולך ומתגבר, וזה הסוגיה של תקיפות שנועדו בעצם להשמיד. זה לא תקיפות שנועדו לעשות כסף, זה לא תקיפות שנועדו לסחוט את הלקוח, אלא זה תקיפות שנועדו כדי לפגוע, להשמיד, לייצר כאוס, לפגוע בתהליכים עסקיים של הלקוח, ולייצר אצלו בכלל תופעות פסיכולוגיות של ייאוש. התחלנו לראות את זה בעיקר במלחמת רוסיה-אוקראינה כתופעה גלובלית, תקיפות של שני הצדדים, אבל אנחנו כמובן רואים את זה גם בישראל, מלחמה של ישראל חמאס. גוגל ומייקרוסופט הוציאו דוחות, שמי שלא מכיר אותם, אני ממליץ להוריד אותם. הם זמינים, גלויים, דוחות מרשימים מאוד ודי מטרידים, שמראים איך איראן ושלוחותיה תוקפים את ישראל, מתוך מטרה להשמיד מערכות. חבר'ה, לא לעשות כסף ולעשות ransomware או סחיטה, אלא פשוט כדי לפגוע בתהליכים עסקיים ולמנוע ממערכות לעבוד, ולייצר אפקטים תודעתיים.
אז ראינו, לאחרונה ראינו המון וייפרים, אני מניח שאתם מכירים את ביבי לינוקס וכולי, על נגזרותיה, אז פה גם בשורה, הם מבינים שזה לא רק ווינדאוס, זה גם לינוקס, והמסר שלי כאן הוא, כמו שאמרתי קודם, זה לא אם, זה מתי, וגם כאן חשוב מאוד לא רק להגן על המידע, אלא גם לדעת לעלות ממנו בצורה מהירה. מכאן אני עובר לעוד מגמה שגם היא מאוד נפוצה, ואנחנו רואים אותה רק הולכת ומתפשטת. העובדה שהמעבר לענן הופך להיות דומיננטי בעולמות האנטרפרייז, יותר ויותר חברות עולות לענן, עולות למולטי קלאוד, עולות לתצורה היברידית של און פרם וענן. התוקפים מבינים את זה, הם יותר ויותר מתמקדים בטכניקות של תקיפה של מערכות שנמצאות בענן, לא מעט מיסקונפיגורציה דרך אגב, לא מעט, תכף נדבר על תקיפות גניבות זהות, אבל המון נושאים של מיסקונפיגורציה, והממשקים בין האון פרם לענן, או בין ענן אחד לענן שני, מאוד פגיעים, רגישים, צריך לדעת להגן על הדברים האלה, צריך לדעת לעשות את זה בצורה זהירה ונכונה. התוקפים מבינים את זה, ונכנסים לשם, ואנחנו נראה יותר ויותר את המגמה של תקיפות ענן ופרסיסטנסי בענן, מגמה שגם תלך ותגבר, כי הם מבינים איך אומרים, הגבינה זזה, כולם עוברים לענן, זה הפלטפורמה, ולכן רצוי וכדאי מבחינת התוקפים לתקוף שם, וזה משהו שילך ויתגבר. זה מחבר אותי בעצם לוקטור התקיפה, אחד מוקטורי התקיפה הכי נפוצים שיש, ואני חושב שאחת הסיבות שמרבית האנשים נמצאים כאן היום, בוובינר הזה, זה הסוגיה של גניבות זהות וגניבות הרשאות. התוקפים מבינים שזה הבטן הרכה. התוקפים מבינים שברגע שגונבים זהות לגיטימית, ברגע שגונבים את ההרשאות שלה, אתה נכנס לבטן הרכה של הארגון, ומשם הדרך מאוד קלה ומהירה לקראון ג'ולס, שזה הדאטה שלו. אז אם מצד אחד צריך לדעת להגן על הדאטה ולהצפין אותו ולעשות רולבק וכו', הסוגיה השנייה זה לדעת מי ניגש לדאטה שלי. אז זה קודם כל לזהות אותו בצורה נכונה, והדבר השני זה לנהל את ההרשאות שלו בצורה נכונה ודינמית אד הוק, ולא לפי כללים קשיחים, דברים שכמובן מקלים על התוקף. התוקפים מבינים את זה, ואנחנו רואים, הסוגיה הזאת של גניבות זהות היא וקטור מאוד מרכזי, המון פעמים בקיל צ'יין של מתקפות, מזהים את הסיפור הזה של גניבת הזהויות וגניבת ההרשאות, ולכן המסר המרכזי כאן הוא לדעת לשמור על ההרשאות האלה, לדעת לעשות זיהוי זהות בצורה נכונה, לדעת לנהל את הזהויות בצורה נכונה. אני מניח שזו הסיבה שאתם כאן, ואתם תשמעו על זה גם בהמשך. אני מבחינתי רוצה להגיד לכם שזה וקטור תקיפה מאוד משמעותי, ולכן חשוב מאוד למצוא פתרון טוב מאוד, לא רק לזהות דיגיטלית, אלא גם לניהול הזהויות הדיגיטליות, ועל זה אנחנו נדבר בהרצאות הבאות. מילה אחת לסיום, אמרתי זה ממש מהר, בבריף מאוד קצר. מילה, איך אומרים, מילה טובה וחיובית. עד עכשיו דיברתי והפחדתי על צד התוקף, אז בואו נדבר שנייה על צד המגן. אנחנו רואים קונסולידציה בפלטפורמות של הגנה, המחסור בעובדים מצד אחד, מגוון הכלים מהצד השני, התחכום של התוקפים מהצד השלישי, מנעד של מתקפות, כמות המתקפות, הכל רק הולך ומתגבר. לכן המגמה שאנחנו מזהים כאן זה בעצם קונסולידציה של פלטפורמות, פלטפורמת הגנה אחת שתיתן מענה למרבית המתקפות, תעשה את זה בצורה נגישה, אנושית, על ידי שימוש ב-LLMים, ב-Gen AI, תאפשר למספר מועט וקטן של אנשים להגן לייצר הגנה הוליסטית על הארגון. לשם אנחנו רואים את השוק הולך, לשם אנחנו רואים אותו מתקדם, וזאת הערכה שלנו לגבי עולם תשתיות ההגנה. השתדלתי לתת לכם איזשהו בריף מאוד קצר, ככה אינטרודקשן לעולם הסייבר. אם יש שאלות, אני אשמח לענות. רק שנייה. אני לא מצליח להבין את השאלה, זה פשוט עברית אנגלית, אז רק שנייה. איך דידוס רלוונטי לעולם ה-Gen AI? אז הוא מאוד רלוונטי, אפשר להשתמש ב-Gen AI
כדי להפוך את המתקפות בכל אחת מהשכבות, בין אם זה שכבת התקשורת, בין אם זה בשכבת האפליקציה, גם יותר מתוחכמת וגם יותר אוטומטית ממוכנת, וגם כשאתה מפעיל הגנות, אז זה מסוגל לעשות סקריפטים אוטומטיים ולהתגבר על ההגנות שלך. אני מקווה שעניתי על השאלה. אם יש עוד שאלות, אפשר לפתח את זה בהמשך, ואם לא, אפשר לעבור לדובר הבא. Camille, floor is Camille? yours. Cool. Yes, I'm just waiting for you to stop sharing. Yes, here we There you go. go. Okay. I think you can see the screen. So we're switching to English, but that was indeed an excellent presentation. Thank you. And Sahar always delivers on his promises. So I think it was well delivered. I wish I knew Hebrew a bit better, but luckily the slides were in English, and also Sahar briefed me a bit on what was being talked about. So thank you, Malam team, for an invite first. We represent Okta here. I'm Kamil Guzik, and I'm together with Joe Walker. And we will spend the next few moments on this virtual stage together, talking about Okta's perspective on cybersecurity in 2024. So let's go to the topic straight away. I'll start with a story. So let's imagine security as a puzzle, and at the heart of it is how we managed to get access to what. And that's what we will be talking about today. So keeping your digital stuff safe and sound, so that you're secure, you're maneuvering between the cyber world securely. And this is actually Okta's vision. We will interlay some of the interesting statistics with Okta's solutions, and Okta's solutions on how we're making sure that your online life is secure. And next, while Joe takes over, we will hear more about Okta Privileged Access, which is one of our flagship solutions that we recently announced and released. Let's start with the vision. At Okta, our vision is to free everyone to safely adopt every technology. And no matter what the technological stack is, how distributed the workforce is, or where you're logging in from, Okta is an independent and neutral identity platform. And it's dedicated to help you safely adopt any technology and ensure that you get this competitive advantage over others and make progress. Speaking about the product, we make this possible with our Workforce Identity Cloud, also called WIC or WIC. And it's our workforce identity solution that's a unified identity platform which brings together three core capabilities. One, on the left-hand side, is access management, then identity governance, and privileged access, so PAM solution. That is all of them, they are built into a shared platform framework that makes it extremely powerful to drive this best security outcome for your company. And while Joe is going to provide you with a bit more in-depth overview of Okta Privileged Access in a few moments, and how this privileged access also relates to identity governance, I personally wanted to very quickly discuss this general perspective. So Okta overview of securing identities and mainly going beyond MFA, because MFA is not enough anymore. There are multiple new investments that we are running now in the Workforce Identity Cloud product, and we have a very steady roadmap for the next 12, 24, and 36 months. We won't be going very deeply into the roadmap, but I'll show you a couple of interesting facts that you can expect moving forward. So let's get started. First, let's maybe take a step back, because while Okta Identity Cloud drives this identity for and access management for internal users, we should never forget about external parties and external users. Because now it's not only those internal users accessing your company resources, you often land in the situation where you need to give access to the contractors, you need to give access to the business partners, and they essentially require access to your apps.
let's maybe bring an interesting statistic here. It's 15%, because we need to remember how important it is not only to secure internal, but also external users. And it's being said that approximately 1 in 6 security breaches are a result of partner-related compromises. That might be a vulnerability that was left unfixed on a partner's device, for example, or it might also be a phishing attack targeted at the partner's users, not only your users, right? And unlike employees, it can be much harder to secure access for those users when they do not have managed devices, for example, or they are not part of the HR system of your company. And this is why we keep on working on and releasing new solutions like secure partner access, for example, that we recently announced and is early access now, to also keep your external users secure. It's also good to keep in mind one extra factor here. It's vendor neutrality. That is our mission here at Okta, because if not blocked outright, third-party products are often limited, or they require other vendors' products to broker them, right? So it's not also the question if Microsoft or any other vendor can do that, but it's also how fast we can do that, and what is the cost attached to it once you decide on going with other vendor. And at Okta, we maintain over 7,000 different integrations. We treat all vendors very equally, and we rarely charge any consulting fees on a very ongoing basis like our competition do. We give this full power to manage the apps by the users or by the admins. And in this very complex world of managing tons of different apps, we enable very small teams to have full control over the applications. Going forward, and speaking about passwords, I personally try to avoid them everywhere I can. And I think as attackers, they do understand it for quite a while already, that passwords are the weakest link in the security world and from the security perspective. And securing your critical data cannot rely on passwords only. And it's being said that 86%, and it's quite a lot, I think, credentials abuse are based or are dependent on the password, and that the password is compromised. And passwords are not only weak from a security perspective, but they're also very painful for the IT admins and IT teams, because you often need to reset them, change them, do recovery, and so on and so forth. And password theft is also the way attackers can bypass some of the basic MFA in many cases. So we keep on pushing on the pedal when speaking about passwordless authentication and the phishing-resistant authentication that I think we are best in class in. And I will show you what are the examples of those solutions. So our vision is to go beyond MFA, to provide identity-powered security for every person, every device, and every app, actually. And to achieve this, we are continuously making key investments in 3 areas: security access, device trust, and continuous protection across all user types, actually. And our, for example, phishing-resistant authenticators like FastPass, our support to FIDO2, our redesigned policy engine recently. Then in the middle section, we've got device trust, including bring your own devices, MDM and EDR signals that we can take and make informed decisions in the policy engine based on those device signals, and a lot in continuous protection as well. By that, I mean automated threat detection, risk assessment options, and so on. And I could go on, but what is important here is that this is just the tip of the iceberg, and we can supplement those solutions with things like adaptive MFA, for example, or privileged access, or Okta Identity Governance that Joe will be talking about later. I'll just briefly touch upon FastPass and device trust in a moment. So Okta FastPass
moving to passwordless is something that we did quite a long time ago already. We are passwordless here at Okta, so I do not use passwords at all. And I think it's a good change. Okta provides the solution called FastPass. We also support WebAuthn, smart cards, to make sure that we let our customers authenticate in a phishing-resistant way. And FastPass is obviously our flagship solution that provides the seamless, passwordless user experience with biometrics, and then as well the most secure access that Okta can offer, speaking about device signals taken by the policy engine as well. We have developed this solution a lot recently as well. We offer phishing-resistant flows for all of the unmanaged and managed devices in all of the platforms, because again, we are very vendor agnostic: iOS, macOS, Android, and Windows. For now, FastPass also provides this device context, so you are able to evaluate whether the device is managed or unmanaged. You can enforce EDR health. You can change the security posture depending on that. And we keep on releasing new features when speaking about that perspective. And then additionally, we provide this silent context rechecks recently for every app access, even after the SSO session has been established. We are also adding things like device-bound PIN fallback, but there are plenty of other things in the roadmap and in the pipeline. But it's not only FastPass on the device, it's also the whole device context. And speaking about device context, why securing the devices is so important? Firstly, most people now do have hybrid work arrangements, and it's 74% in particular, which means devices are everywhere and they are sometimes not managed at all. Second, most devices are only secured by a password, and 65% of people reuse their passwords for multiple accounts, which is bad, and that's why we should run away from passwords as fast as we can. And then the third, people do lose devices, and it does lead to many security incidents. And if the device is not secure enough, it might be an issue, right? And Okta does a lot here to help with this secure device access as a whole. And the example could be, we can take informed decisions based on the device signals. You do not even need any MDM or other solutions, because you can take signals from Okta Verify app automatically to the engine. You can check if the device is managed, if it's registered, for example. You can check its posture, what is the operating system, if the device is jailbroken, and you can then build a policy in a way that it doesn't allow users to use such devices, for example. And third, as a highest layer, we offer EDR integrations with CrowdStrike and Windows Security Center to ensure that the EDR tools can be used and know the device. And the last part is the device access. So we've built Okta Device Access to help secure this first touch point of most of the users, so the device login. And Okta can now be leveraged to protect the data that is local on your user's desktop with desktop MFA for Windows, but also for macOS. And there we can ensure that the passwords that protect these devices are synchronized with the passwords that we have in Okta. And it's all done in a secure way, of course. So you can stick to the same complexity rules, you can stick to the same resets, because there is this active agents that exchanging data. What's next? Surely the full passwordless experience for Windows and macOS, and actually it's just the beginning. And before I turn over to Joe, there's this very sexy topic that's called AI, as we all know.
And Okta does a lot in terms of AI as well. And we are in this unique position to offer differentiated AI. We have the best data, we have the best models, technologies, and industry expertise to take maximum advantage of AI, because we know what kind of IPs try to DDoS our servers, for example, and we can help customers use our knowledge in many cases. So again, what our great AI collects is the data. We have models to process those data, and finally, we take actions based on those data. And Okta AI is actually infused in a lot of different products already. It makes our existing products more valuable, and we've got new products on the roadmap that are also supported by this technology. And these are just a couple of examples. First three are already active: threat insights, adaptive MFA, and telephony anti-toll fraud. And then a couple of others added now for intelligent identity threat protection, governance analyzer, also tips for the admins, what kind of policies are overused, and so on and so forth. And that actually wraps up my part. So Okta is a single platform with all disciplines of workforce identity, the best access management platform that's secure and securely connects you to any application, then identity governance and privileged access that Joe will be talking to you about. Thank you very much for the attention, and I look forward to Joe's part. Joe, you can start. Okay, can you hear me? And can you see my screen? All good? Okay, thank you very much, Camille, for that. And thank you, Malan, for having us today. As Camille mentioned, I'm Joe. I'm a solutions engineer here at Okta. I've been here for around 2.5 years, coming up to 3. And I've actually been working in the Israeli market for about a year. So I'm very familiar with the market, and I'm familiar there's an appetite for things around privileged access, which I'm looking forward to speaking to you about, and going a bit more focused from what Camille mentioned, which was Okta's more traditional offering, where we've come from, and where we're going to today with regards to PAM. So just a brief overview of what I want to talk about. I want to give a brief introduction to Okta Privileged Access. So what that is, what we're trying to solve with it, and the problems that we're trying to solve with PAM, and also how this relates to our identity governance offering. And then I want to show you some of the product as well from a demo. I have some pre-recorded demos, which should shine some light around how this looks with regards to Okta's platforms, and then a little bit of roadmap stuff at the end in terms of where we've come in terms of our PAM offering, and where we want to go to in the future, or where our targets are for this financial year. Camille showed you this slide, but I think it's worth looking at again in the context of what I'm speaking about. Camille mentioned a unified platform, and this really does highlight where we are as a vendor in terms of having a unified solution. So we see this as a unified solution for everyone and every identity need. And as Camille mentioned, we looked at access management. So how we give access to resources, devices people are coming from, policies we build around giving accesses to your downstream resources. And then we have identity governance and privileged access. So identity governance is giving people the right level of accesses and checking on a continuous basis who has accesses to your resources and why, and also who provided that level of access to them. But then privileged access is giving least privilege for everything, including your more privileged resources, i.e. things like servers and things like your secrets or your CI and CD tools. We'll go further into that when I go on a bit further about PA. Then we have our platform here, and we see our platform as sort of the foundation of everything to do with Okta or your identity starts, right? So we have your directories within Okta, so where your identities are stored and secured. But then we have things like your insights and reporting, so giving you auditing and reporting that are leveraged across all of our Okta products. So our platform sits above everything, and then we have our drop downs here of access management, identity governance, and privileged access. So it's a converged platform. So these
three things aren't in silos from each other. They can talk to each other. And we really see this as being the best fit in terms of identity, having these three categories all under one umbrella, basically. So you could create MFA policies within our access management offering, for example, and then you can put those policies on your server fleet, for example, your privileged resources, or you can create access requests and approval flows with our identity governance engine, and you can relay that onto your privileged resources, i.e. if someone wants to access a server, do we want another set of eyes on that? Do we want an approval flow? Which I'm going to show you on a bit of a demo. And why do we think a unified solution actually matters? So we see this as three sort of main pillars. One is increased security posture. So you're extending your device context, your risk signals, you have policy-based automation across your identities, and you're eliminating your identity silos, which is a very key one. It's all right having point solutions. You can have maybe an Okta for identity management, or you can have a CyberOp maybe for your governance things, or PAM, or you can have a SailPoint looking after your IGA. And it's okay to have three separate vendors doing this, but do they talk to each other in a way that you want them to talk to? Are you creating security gaps, having three separate vendors looking after those three very important identity sort of structures? So having a unified solution would remove those silos, which we think is really important when managing your identity posture. It also allows you to do more with less. You have that single pane of glass, that single view over all of your identity needs, which really reduces complexity. And also avoiding time-consuming implementations. Like I mentioned, if you have a point-based solution, what is your expertise in your company? Who's managing all of these? Do you have an expert in Okta? Do you have an expert in SailPoint? Do you have an expert across all of these separate vendors? And how are you managing? How is that communication piece across your organization? And also driving agility. So having a unified solution means you can move fast with identity. It's not the thing that's actually stopping you scaling and slowing you down, which can be a massive impediment for companies trying to move forward and scale. You don't want identity to be the thing holding you back. You want identity to be the thing that's facilitating your growth. And we think a unified solution can really do that. So in short, a unified solution we think can let you make better security decisions across all of your resources and prevent attacks, save time for you and your IT teams to push your business forward, and also allow everyone to move faster, whether that's your marketing organization, your IT team, whatever that may be. Identity is not the thing that's slowing you down. And when it comes to privileged resources, as this slide says, infrastructure and privileged accounts are the top attack vector now for threat actors. So 80% of breaches affect your server fleets, your server infrastructure. 74% of all breaches include the human element through error, privilege misuse or stolen credentials, or also social engineering now with your privileged resources. And also servers are the #1 source of initial attacks, initial access during a hack. It's usually the most vulnerable point of attack for companies' infrastructure. And this can lead to a lot of issues, not only reputational damage, but it can also lead to fines from authorities in certain jurisdictions. It can lead to a lot of customer trust, a loss of customer trust. And also it can result in a loss of revenue, i.e. if these things do add up, this can be a big issue for companies. So it's all well and good delivering good access and the right accesses to your applications and to your internal employee workforce tools, but also having a good level of access to your privileged resources is becoming increasingly important. So when I say privileged resources, what do I mean? So things like your secrets, your databases, continuous integration and development tools, your IaaS platforms, your AWS entitlements, GCP, Azure, and also your server fleets, and also your administration accounts. Yep. Yeah, just for a second, people are writing that we are not hearing you really clearly. I think you switched to wireless earbuds, and that's why. Maybe you'll switch back to the laptop. I've been using these the whole way through, but let me try and change. Is this okay? Is my sound okay now? Basically the same. Is that better? Better or worse? Better? Okay. Yeah, that's good. Okay, good. So yeah, as I was saying, so critical resources, as this slide shows,
it's a lot to wrap your arms around as a security team, right? And that's where we think Okta Privileged Access can really come in and assist. And it's the same as with identity and access management. Providing a zero trust posture to your privileged resources is the key approach moving forward, especially into 2024. And as this slide breaks down by step, ensuring the right people have the right accesses to the right resources at the right times with zero standing privileges across your resources and accounts. But that has to be in the right context also, and that has to be reassessed continuously within that context, right? And this isn't an easy thing to do, and to make it easy and cost effective can be a complex situation, and it can creep in terms of costs. So having a unified platform can really reduce all of those issues with regards to zero trust for your privileged resources. So that brings us onto Okta's stance with regards to privileged access, and we see it as these sort of 6 pillars. So as a start, like a lot of organizations, they don't have a PAM solution maybe. Securing secrets is a really good place to start. You can possibly replace password management solutions with a solution within the Okta platform. And secrets can exist across a lot of services now. So you can have secrets or sensitive data across SaaS, IaaS, your PaaS infrastructure, whatever that may be. Securing secrets is a really good place to start in terms of having a broad security coverage and improved security coverage. Also, customers with an identity with a PAM requirements usually need a just-in-time, least privileged solution, while also finding and securing those existing highly privileged accounts. PAM requirements also usually dictate that those sessions are recorded for any access to those privileged resources, which Okta provides. We have session recording out of the box with PAM. And then also granting access to privilege entitlements is a challenge that Okta can assist with PAM. And this last one, workload identity provider, we see this as being a growing need and something that we're going to have to expand to meet with you. And that's something within our roadmap. But ideally, this is how you can authenticate and authorize non-human identities moving forward, which is going to be a bigger requirement we see moving forward. So just a product overview. I mentioned that as a converged platform, our 3 sort of offerings speak to each other. And access request integration is a really important part of PAM. Our access request integration is part of our IGA solution or identity governance solution. And this is basically a way that you can build out approval and request flows. And we can integrate this with things like Slack or Microsoft Teams as your communication tools. But also you can just use a web inbox or web interface, which I'm going to show you in a presentation. But basically, this is our way that allows you to give a sort of 2-person or 2 eyes rule onto any accesses that someone's trying to gain access to. So let's say an admin is trying to access a server. Do you want their manager to have a look at that before they have access to something? I.e., do you want to trigger an approval flow before anyone has access to a sensitive resource? And this is the way our access request integration can do that. So if I just show you this slide, this is a pre-recorded view of our platform. So this is an end user, Alex Anderson, trying to access a server through the command line interface. And we can see here in our dashboard that we had, I'll just go back, that we had 3 servers that Alex Anderson can have access to. One is Windows, 2 are Linux. And within these servers, or within these privileged resources, we can create policies to improve security. So we have a production Linux server, Linux user policy here. You can add rules to those policies. So we have an internet-facing servers rule for SSH sessions. And for this rule, we're going to enable approval requests. That means once this is enabled, every time someone tries to access this server fleet, an approval request will have to be adhered to for them to gain access. And I'll show you how these are built out now. So this is going to be for AWS Linux resources.
We can go over to access request status here as an admin. So here, this is our admin dashboard for access requests, and this is how we build out access requests. And this is our AWS Linux one that we just included in a rule. And as you can see here, we have a justification for the end user, but then we also have tasks and actions here. So this is our approval steps or logic that we build around an approval flow. So the justification can be just a text field. And then we can see we created an approval task here for OPA production approvers. So this is going to be a group that we're going to bring through from our directory within Okta. And we have two steps here. We have an approval step with logic. So only show this task if the above task is approved. And we have a denial step, i.e. don't allow access to that resource that is trying to be accessed. So that's how they're built within IGA. If we come back over to Okta now into our directory, we can see the group that is part of that approval task that we just set up. So when I spoke about a converged platform, we just saw three of our main product features. The access request, which was our identity governance, the group that we just saw, which is our identity and access management grouping engine, how we store our users in a directory, and also our privileged access offering here, which is how we build out policies for our privileged resources. If we come back as our end user trying to access the OPA gateway, which is a Linux server, we can see there's 5 steps here or 5 options to have access to that server. And on this one, there's an approval step that needs to be adhered to. So he's just pressed 1 to try and access that server. And again, we're coming back over to our approval request to create that approval request for our manager to approve. So there's that justification tab that we created earlier. And that's triggered an approval flow now. And this can be triggered through Slack. It can be triggered through Microsoft Teams, but for the sake of the demo, we're just doing it through the UI. But there's 3 options there, depending on how you want to use your communication tools. But now we're over here is Daniel Harris, which is the admin, and we can see there's an approval task for him to allow access to those Linux servers. And we can approve. And if Alex tries to connect again, we can see that approval task has been done, and he'll type 1 again to SSH into that server, and a session is created for him. So that's the way we can build access requests for privileged resources. I'm aware of time, so I don't want to show any more. Can we go over the 5 minutes, or is there a hard stop at 5? No, it's not stopping at 5. You can go on. Just Okay. I just want to leave people time in the end for Q&A session. Okay, sure. So maybe I'll skip over the next demo. But anyway, so that was our access request, but there's also transactional MFA, which we can use. So as Camille mentioned, you can build up policies for having an additional step onto downstream resources. You can also do that for your privileged resources as well. So we can enable MFA, like we just saw. We enabled access requests. We can also enable MFA. You can select phishing resistant factors. You can select any 2-factor types. Whatever your security posture is, you can have that for when people are trying to create SSH or RDP connections. You can have step-up MFA around those pieces. So it's about injecting an additional layer of identity and validation on those sensitive resources as well. I'll skip this part for the sake of time. And also our PAM offering allows a secrets vault.
So every PAM offering should have a secrets vault, in our opinion. And this allows you to store any kind of critically sensitive data you might need to protect with a robust policy engine. So essentially, it's just storing key value pairs on Okta. And you can create whichever key value pairs you need. That you can create custom key value pairs. So for example, you might have an API key with a value stored here, or it might be something like an email address on an end user, whatever that may be. All of that metadata can be stored in the secrets vault, and that can be used through the UI, or that can be used via an API call as well to get those secrets back. Or you can use that through the CLI, whatever that may be. And for the sake of time, I'll skip this demo as well, but it just shows you what the secrets vault looks like. So as a roadmap, as an overview of what's our PAM offering, where it's been and where it's going. So our early access, which was about summer of last year, we allowed Linux, Windows, SSH and RDP connections, gateway connections as well, and then some basic vaulting and secrets management. Generally available now, as I've shown you, we have a secrets vault. We're also allowing local admin and root entitlements, and we're also allowing privileged entitlements from AWS, so we can dig into AWS infrastructure. And then where we're moving forward is we're going to extend those privileged entitlements to GCP and hopefully Azure. And we're also going to have out-of-the-box Active Directory integrations as well. And then some more vaults and secrets management stuff moving forward. So it's really a product that we're serious about. And we're going to be continuously developing this into the future alongside our identity governance and identity and access management offerings. So thanks very much for that. I know that was a bit of a skip through at the end, but I was wary of time. But I think we can open it up for a Q&A session for everyone. Yeah, also if you want to ask some... I will speak to in Hebrew for a minute for our audience. אז חברים, תודה רבה לחבר'ה מאוקטה. אם מישהו רוצה לשאול איזה שהם שאלות, אתם מוזמנים לשאול ב-Q&A section, או להפעיל את האופציה של הרמת יד, ואני אתן לכם אופציה לדבר. אנחנו כרגע נפסיק את ההקלטה, כדי שתוכלו להיות יותר חופשיים עם השאלות שלכם, ולא תפחדו שזה ידלוף אחרי זה לאנשהו. וזהו, מוזמנים לשאול.